Sorry guys, I'm late because baru update Instagram. Jadi bingung buttonnya di mana aja. But anyway, found it, so thank you for that. Okay. Let me just put this one. Hello, Trisha. Hi. Hello, Andrea. Hey guys, thank you so much for joining Isolate Show once again. And today kita ngobrol about sex, love, and relationship. So pasti seru banget. Dan hari ini kedatangan seorang tamu yang sudah pastinya master daripada hal-hal ini ya. Jadi menarik sekali. So if you have any questions about today's topic, jangan lupa langsung masukin aja di question box. So let me just get straight to have Andrea Gunawan, lebih terkenal sebagai Cat Womanizer, on the show today. Let's have her on board, and let's wait, guys. Yay! Hi, Grace. Finally, thank you so much, Grace. Thank you for the help. Gila, sorry, agak bingung nih. Gercep kita, gercep. Hi, nice to Thank see you so you. much, Grace. Nice to see you again, and selamat siang ya, and thank you for everyone who's joining us today. Pengen tanya nih deh, langsung aja ya. Lu kan terkenal sebagai seorang aktivis, sexual health activist. Boleh nggak sih share? Nggak ada basa-basi ya. What if American lah, group in America, so get to the point. So, Dek, bisa nggak share your journey? Gimana tiba-tiba lu tuh di influencer tapi di bidang sex and relationship? Kenapa sih story-nya? Apakah ada satu event khusus atau pribadi yang membuat lu pengen menjadi influencer tersebut? Okay, so for the record, ini gua nggak tiba-tiba muncul jadi influencer sebenarnya. Jadi I started talking about love, sex, and relationships itu udah dari 2009, dari Twitter dulu sebenarnya. And then in 2018, gue dipecat dari perusahaan gue. Waktu itu ada kena layoff lah intinya. Terus I was like, wow, what am I supposed to do? Kayak gue udah mulai kurang duit nih. Apalagi waktu itu I was struggling with credit card debts. So gue kayak, iya jadi gue kayak, shit, low hanging fruitnya apa ya? And then for me at the time, Instagram aja. For me, Instagram waktu itu tuh kayak low effort, maximum impact for me at the time. Jadi kayak I decided to just ya udahlah fuck this shit, I'm just gonna do my own thing. And then mulai diskusi di Instagram because at the time waktu itu 2018 not many people buka-buka diskusi gitu loh. And then waktu itu diskusi pertama yang gue buka sebenarnya ini. Jadi waktu itu ada follower yang tanya tentang virginity. Kayak tapi gini, gue make Twitter sebelum tadi udah Twitter tahun 2009 kan, berarti udah 10 tahun lebih ya? Benar nggak? Yep. Tapi when you were on Twitter, lu ngomong tentang sex and relationship juga tuh bukan? Yes, I talked about love and relationships, tapi waktu itu lebih nyampah kayak gue lebih menye-menye, sedangkan kalau di Instagram nih lebih terarah gitu kan, lebih educational, bukan cuma nyampah doang. Nah, pas di Twitter itu, kenapa lu tiba-tiba ngobrol tentang hal-hal tersebut? Emang lu seneng sendiri atau kenapa? Bisa nggak share? Sebenarnya gue senang aja sih. Waktu itu mungkin kalau masih dari 2009 tuh berarti zaman-zaman gue kuliah. Itu nyampah kayak ini loh. Ibaratnya kalau kayak Taylor Swift, Adele, mereka nyampah, mereka jadiin single terus jadi Grammy Award misalnya. Kalau gue nyampahnya di Twitter aja. Lu bisa nyanyi nggak sih? Kalau bisa nyanyi tuh ini lagu aja pastinya tuh. I wish. Iya, makanya. Tapi waktu itu, tapi gara-gara justru gue sering ngomongin tentang seks dan juga love di Twitter waktu itu, gue justru di-approach sama at the time online matchmaking app di Indonesia. Waktu itu it was a startup. Jadi dari situ gue kerja di situ. Terus karena because I'm so interested in all things related to psychology, kebetulan app-nya itu juga dibangun sama psikolog-psikolog juga. Jadi gue belajar banyak dari situ dan makin kesini, mungkin kayaknya ada beberapa yang akhirnya udah tahu, oh Cat Womanizer tuh specialty-nya ngomongin ini aja loh. Jadi akhirnya mereka ngajak gue kerja sama. Misalnya kayak NGO untuk ngomongin tentang HIV, tentang STI gitu. Sekarang ini kan lu call yourself as sexual health activist. Boleh nggak sih definisikan sebetulnya sexual health itu betulnya apa sih? What does it cover? Jadi sebenarnya sexual health and reproductive system sebenarnya. Jadi reproductive health. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kesehatan seksual dan
organ reproduksi, cash pro namanya gitu. Nah, jadi kalau sexual health itu and reproductive health itu lebih apa ya, pertains to not just physical tapi juga social and mental and mental well-being juga. Jadi makanya kenapa yang namanya sex education itu nggak semata-mata tentang kayak STI, kayak tentang menstruation. Kalau kita dulu zaman-zaman di sekolah kalau dapat ya kan dapat sex ed, padahal yang harus di-include itu misalnya kayak consent, boundaries, terus juga tentang kayak konsep apa ya, the outdated concept of virginity misalnya yang dibuat patriarki gitu. Itu perlu dibahas juga. Nah, oke. Nah, ini interesting sekali ya, karena di Indonesia itu jujur aja masih konservatif gitu loh, baik itu dari keagamaan ataupun kebudayaannya. Dan tiba-tiba muncul nih, kayak lu nih, kayak womanizer, ya kan? Gue baca konten-konten lu. Lu, I would say, very provokatif, very bold, and daring juga, ya kan? Dan gue rasa pasti bukan cuma gue yang melihat hal tersebut demikian, tapi banyak orang pasti mungkin juga bilang hal tersebut very bold and daring, very different for Indonesia. Apakah ada orang pernah komen atau kritis bukan komen? Adakah orang pernah kritik lu mengenai hal tersebut, nyampain lu punya Instagram, bilang, lu maksudnya lu perempuan terlalu wild atau terlalu ya kata-kata tidak enak begitulah. Dan apa responsnya pada orang tersebut? Oke, jadi gini, di tahun 2018, if I'm not mistaken, I held a discussion about whether size matters. Di sini maksudnya penis size matters. It's an open discussion, tapi ujung-ujungnya sebenarnya gini. Jadi kalau gue tuh open a discussion, itu gue harus tahu ujungnya insight-nya apa. Ini tuh it has to be educational, whatever it is gitu loh. Jadi kan kalau kayak does size matter, itu kan sebenarnya cuma kayak quote-unquote clickbait lah sebenarnya. Tapi yang waktu itu gue mau ngomongin sebenarnya itu lebih kayak ke self-love gitu. Coba kalau gue balik juga, does boob size matter? Ya kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi waktu itu ada beberapa they identified themselves as emak-emak sebenarnya. Emak-emak rumahan juga yang they didn't like my contents. Mereka tuh sampai mau laporin ke polisi, Bo. Jadi mereka udah tapi at the time mereka mau serangnya gini, pokoknya gue lupa deh gue ngomong apa, terus gue bilang I told them that I lived with my I've been living with my boyfriend. Terus mereka mau lapor ke polisi atas kumpul kebo, asusila. Oh my god. Karena udah gitu mau laporin konten gue juga, katanya kontennya asusila. Nah, terus makanya lu gak ada rasa takut kalau digituin? Gini, I know my contents tuh gimana ya? Enggak sih. Gue kan gak ngepost foto-foto yang explicit. Gue juga, nih, the thing is, unlike other accounts yang mungkin kayak tips cara blowjob misalnya, terus yang very explicitly explain it, gue kan enggak gitu loh. Gue lebih kayak how to how to practice responsible sexual behavior. Sebenarnya kan ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi loh, tapi kan gini deh, maksudnya gini, lu kan gini, gue ngerti apa lu kerjain. Cuma sebuah kan banyak orang, terutama dari pihak tadi yang emak-emak tadi bilang itulah. Banyak sih emak-emak sebetulnya yang kepo-kepo sih. Tapi ini intinya adalah, maksud gue, mereka lagi mau attack lu nih, mau laporin lu ke pemerintah, polisi dan segala macam gitu loh. Maksudnya dalam hati lu gak ada rasa takut, maksudnya ya udah, ini kayaknya kerjaan ideal, tapi lu pokoknya jadi kayaknya susah banget gitu loh, gak ada rasa takut sama sekali. No, because I know what I'm doing, and it's within the boundaries juga sebenarnya. Karena gini, waktu itu sempat ada concerns, jadi concernnya tuh sama my clients juga yang memang di mereka pharma company yang juga jualan kondom segala macam, dan obviously kita harus educate sexual sex ed kan. Itu sempat tuh ada RUU rancangan undang-undang yang ngomongin tentang yang kita nggak boleh ini kan, nggak boleh even kasih sex ed unless gue dari health practitioner misalnya seperti itu. Yang kayak orang tua juga nggak boleh ngajarin sex ed ke anak-anaknya misalnya seperti itu. Cuma kan ya untungnya thankfully nggak jadi undang-undang. Jadi benar-benar itu gue consult juga sih sama NGO, sama clients gue yang mereka yang mungkin lebih paham juga untuk perundang-undangan seperti itu. Nah, tadi lu bilang bahwa lu tuh sampai mau dilaporin personal pribadi lu loh, you know what I mean? Are you afraid about your personal life ya, your lifestyle, personal lifestyle itu? Takut nggak sih, misal contohnya nanti jadi satu personal attack pada lu pribadi, kepada keluarga lu, tuh ada rasa takut nggak? At the time ada,
obviously, karena gue obviously I'm concerned with my family juga kan. Tapi Betul. tapi emang bukan salahnya ya gimana ya. At the time my family juga jadinya kesulut juga. They were concerned about me. They were so worried. Tapi mereka juga jadi apa ya, salah tangkap juga. Salah tangkap Oke, oke. what I did. Terus gue akhirnya Oke. ngejelasin pelan-pelan, and then mereka baru bisa lihat bahwa oh turns out gue tuh bukan yang ngajarin orang yang untuk yang enggak loh gitu loh. Emang this is something that is important to talk about, to discuss Oke. gitu. Jadi akhirnya mereka bisa terima sih. Dan kalau menurut gue kalau udah ada support from my family, buat gue That's udah most important. gue udah lumayan safe lah. Jadi boleh di-assume bahwa your parents benar-benar transfer sama lu dan lu transfer about your relationship with your boyfriends and stuff like that with your parents, bener kan? Jadi nothing hidden lah between two sides, bener ya? Gimana gue bisa hidden when I talk about these things on the internet and my Nah, parents, gue tanya lu, check ya my parents lu story. masa nggak apa? Sorry, parents lu nggak merasa apa ya? Kayaknya kok my daughter talking about this kind of stuff yang masih tabu lah di Indonesia. Ada pernah nggak sih concern dari your parents? Of course, because gini ya, ini gue cuma ngomong di channel lo aja nih ya. Thank you. I always get exclusive, so thank you. I came from a long line of priests and pastors. Okay. In fact, sebenarnya my great grandfather actually built the first church here. Yang mana ada GKI. So that's my background. So obviously you can tell that I come from a really conservative family. That's So right. yang kayak gini-gini, yang kayak Nah, gini-gini dibilang murtad. Makanya jadi gimana? Nah, jadi gimana? Like do the people now think that you are like the antikristus atau gimana gitu? Lebay. Enggak. Jadi makanya tapi ya tadi itu I explain to them, terus kayak gue kasih lihat my parents how the companies that I work with, the NGOs that I work with, terus kayak misalnya I work with UNICEF, terus ya untuk USAID funded projects misalnya kayak gitu, and mereka juga akhirnya sadar bahwa my daughter is actually doing the right thing gitu. Okay. Yep. Sekarang gue tanya lu dengan based on your experience and observation ya, menurut lu sekarang ini Indonesia in terms of sexual topics there like this kind of thing itu, apakah sudah open atau masih tetap satu tabu for a lot of people to talk about? I think for the majority tetap tabu ya. Tapi tabunya tuh karena menurut gue they fear fearnya tuh they say they fear what they don't know, tapi ada juga yang gara-gara udahlah ngapain sih diomongin, tapi padahal dilakuin juga gitu loh. Jadi menurut gue iya kayak ngomongin gini deh, orang-orang tuh masih banyak banget yang salah tangkep kalau gue encourage premarital sex, padahal orang-orang tetap dilakuin. Sorry. Yeah. Sorry, agak putus barusan. Sorry, Dek, can you repeat your statement just now? Agak putus barusan. Okay, I was saying that people often mistake me as encouraging premarital sex. Padahal gak usah di-encourage aja, orang-orang udah ngelakuin. Oke. Tapi gini, sekarang pertanyaan gue gini, ini ada two sides of the argument, oke? Ini gue pernah ngalamin pas tahun kira-kira early 90s atau mungkin I would say late 80s pas di Amerika when I was there, ya kan? Tapi itu kan, you know, AIDS community kan very strong di daerah San Francisco, ya kan? Because of the gay population there. Jadi orang-orang bilang, oke, kita kasih aja free AIDS test and also kondom, biar mereka bisa safe sex, jadi biar AIDS-nya itu terbatas gitu loh. Tapi di sisi lain bilang, tapi kalau kayak kasih mereka kondom sama free AIDS, malah encourage them to just do more sex gitu loh, you know what I mean? Jadi I can say both sides of the argument. Nah, buat lu sendiri sekarang ini juga bisa dikatakan demikian. Lu bilang bahwa mereka udah kerjain anyway, so I'm just educating them, ya kan, to safe practice and stuff like that. Tapi ada orang bilang, maaf saya bilang juga kan, tapi lo dengan ngomong kita bikin orang mau free sex gitu loh, you know what I mean? What is your response between the two debates ya? Ya itu, like I said, gak usah dibilangin aja, orang-orang udah ngelakuin, because we all have needs, we all have desires, we all have fantasies. Jadi mendingan di-educate so they can give so they have informed, so they can make informed decision gitu. Tapi bener tuh ngomong-ngomong soal San Francisco, I was supposed to go to San Francisco last June untuk ngomongin di AIDS 2020 conference sebenarnya tentang itu. So, that's spot on banget sih. Ya, oke. Jadi just wanna be clear bahwa konten itu tidak pernah
mengencourage anything, tetapi lebih banyak adalah untuk awareness dan informatif, benar? Ya, tapi gue gini loh, oke, I encourage people to know themselves, to explore. Tapi gini, gue tetap respect orang-orang yang who decide to wait until marriage. Okay, Of course, I of course. respect their beliefs, their principles juga. Tapi just because you don't do it doesn't mean you cannot discuss it with your Hmm, partner. Supaya karena gini okay. banyak kejadian ya Grace, kayak di follower gue nggak diomongin nih. They waited until marriage. Tapi I think the guy didn't wait lah. Maksudnya the guy wasn't a Oh, virgin. yang wait. And Iya, iya. then they got married, and then si the wife curhat ke DM. Dia bilang, aduh Ci, ini baru nikah 2 bulan, kayaknya gue mau cerai aja gimana ya, karena gue nggak tahan ternyata suaminya suka BDSM dan dia nggak bisa, Hmm, benar-benar nggak bisa wow. sama sekali, I see, I gitu. see. Jadi Jadi lu mau apa create a conversation even for couples who want to get married tapi belum do it just for them to know what's out there and what it will involve and stuff like that, bener? yes, jadi mereka tuh bisa set expectations dulu kan on apa in the beginning. Jadi penting untuk Right, diomongin. You don't have to do it, but you have to talk about it. right, right, right. No, no, I agree, I agree. Apa namanya? Maka tadi gue bilang, ini kayaknya menurut gue sih masih tabu ya. Banyak orang tidak begitu banyak mau ngomongin openly about sex and all that kind of thing, especially what you talk about in your Instagram. Tapi and yet lu tuh banyak banget followersnya dan bener-bener follow yang gila-gila apa ngefans sama lu gitu loh. Bener-bener pengen tahu what is all about this love and sex and relationship gitu kan. Jadi artinya di Indonesia itu ada untapped demand dan lu create a channel for these people biar bisa curhat atau bisa tanya-tanya secara mungkin anonymous ya, biar orang nggak tahu, bener nggak sih? Yeah, correct. And sebenarnya I wish more people are doing this because gini, kayak cowok-cowok tuh susah banget. Jadi gue banyak kerja sama, let's say sama pharma company kan. Pharma companies ini tuh mereka mau educate orang tentang ejakulasi dini, tentang apa, disfungsi Erectile ereksi dysfunction. misalnya, Ya, iya ya, tentang ya. tentang disfungsi ereksi. Cuma tuh kalau dari cowok tuh gak ada yang mau. Dan akhirnya karena gue yang available, jadi gue yang educate gitu loh. Padahal sebenarnya I never had that problem. Yes, Maksudnya yes, yes. I don't have a penis obviously, and then the guys juga mungkin gue belum pernah ngalamin sampai kayak gitu. Jadi I it see. would have been wonderful kalau ada cowok yang berani speak up tentang ini. Unfortunately, karena banyaknya stigma, gini, gue Ya, ada satu sahabat gay dia, dan dia biasa campaign bareng gue sebenarnya. hello. Banyak baca responses yang masuk ke dia yang benar-benar kayak lu kan ngomongin ini karena lu gay gitu loh, Hmm, jangan-jangan lu ngomongin ini karena lu positif gitu. Jadi hmm. there's a lot of Bener, bener, bener. stigma and barriers, dan gue udah kenyang banget ketika gue lagi ngomongin tentang HIV. Itu follower gue juga sempet ada yang bilang Cici positif ya, and then gue Oh, kayak wow. even if I was, even if I were positive, HIV positive, so what? I'm Lu here gak to bakal hide it. yeah, and I'm here to tell you that we can still accomplish things even Hmm, with our status. Soalnya ada teman gue yang memang positif dan dia memang accomplish banget juga gitu loh. yeah, I see. Oke. Okay. Jadi gini, Dek, maksud gue ya, orang Indonesia tadi lu bilang, cowok-cowok masih banyak stigma nggak mau ask this kind of questions. Follower lebih banyak adalah perempuan, ya kan kaum wanita, benar nggak sih? Ya, yeah, Apakah memang sudah seharusnya begitu di seluruh dunia bahwa only women should care about sex relationship? Tetapi how do you attract the guys to also start to talk openly about this? Because ini perlu dua sisi sih, nggak bisa cuma ceweknya doang, benar nggak sih? Jadi bener bagaimana banget. ya untuk bisa meningkatkan apa ya, I would say keterbukaan kepada pihak laki-lakinya? Unfortunately, tadi gara-gara ada stigma, mungkin they're afraid of what people think about them, apalagi parents misalnya, kalau masih konservatif, atau mungkin takut efek di kerjaan mereka, ya gue nggak bisa maksa mereka juga. Tapi For speaking sure. of that, itu benar banget. Jadi waktu pas gue lagi AIDS conference itu, yang gue lihat tuh, like maybe 80%, 90% tuh perempuan semua yang ngomong, speakers itu perempuan semua. I see. Nah makanya Iya, itu jadi gimana? Apakah ya udah kita memang destined forever and ever ya emang bakal kayak begini terus nggak bakal berubah atau do you see changes happening now? changes ada nih, kayak tadi yang gue bilang, mungkin banyak kan perempuan kalau di AIDS conference itu, tapi sisanya itu adalah professors dan cowok-cowok.
Tapi mereka udah tua-tua, Okay. tapi I hope mereka tuh bisa bisa apa ya, bisa inspire younger people juga and younger men to talk about it. Justru surprising, older men yang datang ke acara tersebut. So gue pikir anak muda mungkin lebih terbuka, lebih beda daripada zaman dulu. Oh, Tapi no no surprising, no no. No no, I mean the speakers. oh the speakers, oke 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 Yeah, oke. the Kalau professors, the oke kalau researchers. followers Cat Womanizer yang cowok umur berapa? Banyak kan 24-35. And also Tapi for the female as well, ya. ya, tapi kalau cowok tuh cuma 18% doang. Sisanya cewek Oke. semua. I want to ask. Ada love, relationship sama seks, ya kan? Hmm. Which of the three ini yang paling orang suka tanya ke lo? Semuanya sih. Tapi setiap hari gue pasti dapat 2 pertanyaan ini ya. Tiap hari, literally. Yang pertama Apa? adalah minta referensi klinik aborsi. Wow. And unfortunately, guys, itu masih illegal di Indonesia ya. Jadi obviously gue nggak bisa rekomend siapapun. Dan yang kedua itu pertanyaannya adalah gara-gara revenge porn. Jadi mereka nanya, Cici, aku harus gimana? Gitu. Why do they ask you about abortion? I'm quite interested. Kenapa dia tanya ke lo gitu loh? Apakah ada image dari lo yang lo buat bikin orang merasa kayaknya lo tuh pro abortion bagaimana? Ada nggak sih? I want to know why. What's the reason behind it? Because it's very popular. No. Because I talked about it in 2018 tentang pro-life and pro-choice. Then I try to be neutral, but I guess everyone could tell gue tuh pro-abortion. Maksudnya pro-choice. Because I believe that everyone should have a choice. Tapi unfortunately di Indonesia belum bisa gitu. Jadi mungkin orang-orang mikirnya kayak, oh mungkin si Cedea tahu nih ada klinik aborsi di mana, ada resource. Yeah. But just to be clear, but just to be clear, you do not promote anything that is illegal in Indonesia, correct? Benar ya? Of course I don't. In case somebody's watching, in case there are trolls watching, we have to be clear about that, okay? Okay deh. Lu tadi udah dibilang, lu ada terkenal sebagai satu orang master dalam 3 hal ini. Jadi apakah karena lu udah mengerti segala-galanya, apakah lu saja jadi lebih prone lu lebih nggak mungkin kena breakups or heartbroken and things like that? Karena lu udah tahu semuanya. Jadi gini, Grace, as you know, even psychologists and psychiatrists, they're not immune to depression. Yeah, so am I lah. I still make mistakes. Gue masih ada insecurity for sure. That's why I go to therapy. Jadi I go to couples therapy and then I go to individual therapy juga every 2 weeks gitu. Jadi I'm here to improve myself and I hope people are inspired to keep improving themselves juga. Jadi artinya you will not say that you are perfect, that you know everything. Jadi lu bisa smooth this relationship journey. No problem at all. I wish relationships are so hard because it involves other people. Sure. Traumas. And then exactly. Our trauma, and then their traumas, and then family background. Family backgroundnya familynya ada trauma, ada baggage sendiri. Oh my god. Terutama di Indonesia banyak banget family baggage-nya banyak banget sih. Jadi I think it affects the relationship for your husband and wife as well. I should know that. But anyway, okay, gue tanya lu, according to you, apakah yang disebut sebagai healthy relationship? Healthy relationship menurut gue, a relationship where you both can grow together. Jadi bukan grow apart, tapi grow together. Terus juga bisa open communication, ada trust, ada honesty for sure. Gitu. Jadi sebenarnya menurut gue sih simple. Ya itu tadi. Okay. Tapi nggak gitu simple in real life-nya kan? Yeah, of course. Because you make it very simple. Like, it is very simple to grow together. But actually, can you give practical points? Maksudnya examples atau practical points when you say grow together? Saya grow together bagaimana? Can you give specific examples? Okay, grow together itu kayak misalnya bring out the best in each other juga. Misalnya gini. Kalau lu mau misalnya ngejar S2 di luar negeri, and then your partner supports your growth,
and then you support dia juga kalau dia lagi bangun startup misalnya, yang memang kalau bangun startup di depan ya pasti ngesot-ngesot dulu gitu loh, unless lu anaknya siapa gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, Oke, jadi artinya, oke, do you need to compromise in a relationship? compromise-nya apa dulu nih konteksnya nih? Kalau Yeah, go misalnya ahead. compromising in the sense that sacrificing yourself, misalnya gini, your partner, your husband gak mau punya anak, you sebenarnya mau punya anak. Kalau menurut gue compromise di situ, if you know apa ya, you're doing something to make your partner happy, tapi at the expense of your own happiness, itu kayaknya nggak sehat. Itu nggak sehat sih, for sure nggak sehat menurut gue. Jadi maksudnya lebih ke hal-hal yang prinsipal yang very lebih heavier ya, nak bukan hal-hal simple kayak masalah makanan itu kayaknya boleh kompromis kali ya. Iya. Kayak misalnya compromise ini juga ya, kayak oke, tadi lo ngomong soal makanan ya. Tapi kalau misalnya your husband is vegan and then lo meat eater, terus kayak tapi kalau cuma makannya doang, oke, fine, nggak apa-apa lah. Itu masih bisa mungkin jalan beda-beda. Tapi kalau masing-masing campaign about each other, susah ya, karena as we all know, kalau vegan itu mereka kadang bisa very strongly pegang their opinion gitu. Sure. No, setuju banget. Oke, lu setuju nggak dengan this famous quote ya, bahwa kalau cowok itu dites ya pas dia punya banyak uang, tapi kalau cewek itu dites pas cowoknya nggak banyak uang, bener ya? Oke, do you agree with that? I think to some extent I agree with that. Yeah, for sure. Do you know your followers atau friends yang emang actually have real life cases like that you can share? Nggak cuma dari followers sebenarnya, from me and my family, and then some of my friends yang kayak misalnya we happen to be more successful than our partners, apalagi kayak perempuan gitu. Kayak kemarin juga ada follower gue yang nanya, Cici, gimana pendapat Cici kalau istrinya berpenghasilan lebih di atas dari suaminya misalnya, atau jabatannya lebih tinggi. I would say it doesn't matter for me. It doesn't matter. Yang what matters for me itu yang gue lihat adalah daya juang dia, usahanya gimana. Soalnya kalau kayak orang-orang zaman dulu, not my parents, tapi maksudnya gue tahu banyak orang zaman dulu yang udahlah lo kawin aja cari laki kaya misalnya. Tapi kalau if they don't know how to manage their finances, if you don't know how to manage his finances misalnya, karena ngikut suami yang kaya, kalau nanti what happens when they're dead? Kalau mereka bangkrut, ada utang gitu loh, you'll never know what's gonna happen. Kayak sekarang aja resesi gitu loh. Yang kaya-kaya juga, yang tadinya sukses misalnya, lama-lama juga susah gitu. Jadi you have to be independent dulu. Dan itu tadi menurut gue, kalau our partner ya saat ini less successful than us, doesn't matter, harusnya. As long as tadi ada daya juang dan usaha. Ya kadang-kadang cuma masalah begini, karena ada perempuannya oke, karena ada lakinya masa malu dan nggak mau kok bisa contohnya istrinya lebih successful. Betul. Tapi again, it's because of budaya juga, or because of expectations. Because men are expected to be providers. Jadi ketika mereka nggak bisa, akhirnya ya tadi lo bilang kena jadi insecure. Nah di sini tugasnya perempuan juga, tugas pasangannya berarti untuk reassure them. Gitu. Oke, pertanyaan kena masalah financial ya. Gue pernah baca nih bahwa kebanyakan orang tuh divorce karena masalah uang, bukan masalah cheating, selingkuh, tapi masalah uang, financial matters. Apakah ini benar atau bukan di Indonesia? Dek, kayaknya am I losing you? Hello? Is it me or is it Dea ya yang kena hilang ini? Dek? Hello? Is lost. Yes, Ivana, thank you. I think it's her. So she's gone, but I'll ask her to join ya. Sebentar ya, guys. I think she's trying to connect. So let's just wait for a second. Thank you, Kiki. Please stay tuned, guys. Hopefully,
Sebentar guys. Okay, be patient. Sebentar ya guys, let me check with her on IG. Or Instagram. Wait, let me ask her right now. Let me tell her. Oops, is she? Oh, wait. Sebentar ya guys. Saya WhatsApp ke dia juga kayaknya belum masuk nih. Aduh. Okay guys, anyway, wait. Somebody try to join? Not yet. Oh, katanya Kemal mati lampu. Oh no. Semoga dia bisa join soon ya guys ya. But let's wait a while, and if she cannot join us, unfortunately our conversation cut short today. But thank you for joining us all this time. Let me see. Sorry about this, guys. Any questions, by the way, please write down on the comment box. Bukan buat saya, tapi buat Andrea-nya. Thank you, Rahma. Sorry ya, guys. Sorry about this. Oh, her connection, I think it's coming. Oh, I think she's got. Yep. All right, she's back. Okay, guys, she's back. Okay, waiting for her. Hi. Hey, are you okay? Oops, freezing lagi. Are you okay? The connection's okay now? I hope so. We'll see. Agak agak lagging, Dek. I cannot do anything about it because I'm relying on my data connection because my Wi-Fi is not working. Okay, I'll do my best. Oke, tadi gue tanya terakhir sebelumnya bahwa orang biasanya tuh divorce kebanyakan adalah karena masalah financial, bukan karena masalah selingkuh. Bener nggak tuh di Indonesia tuh terjadi demikian? I think there are a lot of factors sih. Justru kalau di Indo banyakan stay in an unhealthy marriage because of kids. Jadi I cannot say for sure. Wait, kalau lu bilang stay in an unhealthy marriage because of kids, does it mean that people should easily just get divorced if they are not happy anymore in a marriage? Bukannya gitu juga sih. No, I mean, clarify. I don't want to put words in your mouth, but silakan clarify. Of course, there are a lot of factors yang mesti dipikirin juga gitu loh. A lot of variables. Tapi masalahnya gini. Jadi gue pernah ada yang diskusi tentang orang tua yang anak dari orang tua yang stay because of the kids, demi anak gitu. Nah, mereka semua tuh bilang kalau I wish my parents had gotten a divorce. Jadi trauma, gue nggak jadi trauma di rumah gitu loh. Buat apa gue nggak ada contoh yang baik juga di rumah. Buat apa kita kesannya orang tua gue masih parentsnya masih lengkap. Tapi di rumah nggak pernah ngomong, nggak pernah nggak pernah ada affection gitu loh. Udah gitu kalau ini berantem mulu di rumah gitu. Jadi stres anak-anaknya. Nah, itu yang mesti dipikirin. Jangan karena ya apa-apa demi anak. Padahal misalnya udah tahu diselingkuhin terus, tapi stay demi anak gitu. Padahal anak-anaknya juga tahu orang tuanya they're not happy with each other gitu, and they wish the parents had had the guts to pursue their own happiness gitu. Karena menurut gue ya anak-anak yang bahagia itu kalau lihat orang tuanya bahagia juga. Of course. Okay. Gue mau itu ya, ada beberapa pertanyaan dari followers dari yang nonton. Oke, ini just practice one ya. Oke. Dia punya suami itu umurnya 49 tahun. Oke. Tetapi sudah lama suami ini tidak mau have sex with the wife. Oke. Dia tanya sebetulnya normal itu for a guy who's 49 years old
Berapa sering sih dalam seminggu itu harus have sex usually? Hah? Sorry, can you please repeat? Tadi kayak agak broke up gitu Okay. connectionnya. Okay. Basically, the question is, for a guy who's 49 years old, yeah, 49 years old, how often is he supposed to have sex, in a marriage situation? Honestly, for me, it depends on the libido juga. It depends on the partner. Jadi kayak misalnya, kalau yang punya low libido and then high libido, of course frekuensinya jadi beda. And then juga partner's expectations gimana. I know a guy yang over 50 yang every day. Oh, yeah. Sama partner, what's your expectations of the frequency nih? Itu harus Okay, diomongin jadi daripada di tempat. Jadi depends on the guy punya libido ya. Dan udah gitu kan nggak ada yang namanya absolut harusnya, nggak ada rulesnya gitu loh. Yang senyamannya aja, yang sesuai stamina-nya juga gitu, dan sesuai partnernya juga. Percuma kalau dia bisa like twice, 3 times a day, tapi kalau partnernya ternyata kayak nggak, gue maunya once a week aja misalnya, kan ada mismatch tuh. Okay. That's so basically they have to discuss about it lah. There's no certain rules about it lah, ya kan? Benar. Okay, this one is also another question ya. Bagaimana lu deal with dismissive avoidance partner? I don't even know what that is. What is dismissive avoidance partner? That was me. What is that? Can you explain how to deal with that? Jadi gini, biasanya kalau dismissive, jadi itu tuh sebenarnya we're talking about style, attachment style. Dan attachment adalah dibentuk dari kita masih kecil, and it's because of our parents, of our childhood gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan parents yang affectionate, yang open, yang honest to them, yang welcoming gitu loh, anaknya mau ngapain aja, ayo kita duduk diskusi, misalnya yang kayak very affectionate, the kids will turn out to be to have a secure attachment because they know kayak no matter mereka explore di luar sana, they always have a home to come home to gitu, yang mana adalah parents. Sedangkan ini tapi banyakkan manusia di dunia ini adalah masuknya jadi insecure attachment. Dan insecure itu adalah tadi ada yang anxious, ada yang dismissive avoidant jadinya. Nah kalau untuk yang dismissive avoidant ini gue nggak bisa jawab di sini karena kepanjangan, dan sebenarnya ada videonya juga, gue udah ngomong sama psychologist di my IGTV sebenarnya untuk ngomongin attachment style ini. Jadi mungkin ke IGTV gue aja. Okay, the follower who asked this called Annie. So Annie, if you're watching this, go to Kid Humanizers punya IGTV ya, because I think she'll explain it better with the psychologist than with me, right? Soalnya tadi ngomongin soal attachment style, it has a lot to do with why we keep falling for the wrong people. Gitu. Okay. Now, sorry. No, this is a good point. Dismissive. I want to ask you about falling for the wrong people. Apakah karena itu penyebabnya adalah most people itu love at first, bukan love tapi lust at first sight daripada love at first sight? Ya, soalnya to be fair, love is built, love grows over time. Kalau di depan doang udah ngomong love, itu yang namanya infatuation aja. Or maybe you're in love with the idea of the person that you have created in your mind. That's right. Gitu. Jadi you put them on a pedestal. It's not reality. I see. Okay, ada pertanyaan lagi ya. Ini agak panjang, coba just bear with me ya. So basically orang ini bilang, perempuan ya, dia bilang dia itu pengen consensual sex, tapi belum menikah, ya kan? Tetapi again dia nggak boleh karena agama atau kebudayaan. Tapi dia benar-benar pengen have sex with a guy. How do you handle that? Ini kayaknya you're torn between your needs, your desires, and your beliefs. Ya gimana? Maksudnya ya it's all up to you. So, memang. Wait, sorry. Can you hear me? Nanti kalau jadi guilty, menurut gue mending gak usah. Kalau if you can have sex without feeling guilty, without feeling burden, without nyesel nanti akhirnya,
mending nggak usah gitu. Oke. Dede, kemarin lu berapa hari yang lalu kalau nggak salah lu ada post about sex toys for women, ya kan? Correct. Okay. Alright. So, would you recommend that option for this type of women yang tadi pengen seks tapi belum bisa karena kebudayaan ataupun keagamaan? Again, I don't know what she believes, because kalau memang she believes that masturbation or self exploration is a sin, dan mending nggak usah juga, daripada nanti akhirnya berasa guilty, nanti nyesel, nanti malah kayak gitulah. Alright, okay, fair enough. Alright, another question. Sorry, bentar ya, banyak question soalnya. But I will just pick pick some ya. I'm not gonna ask all of them ya. Okay. Kalau pacaran berbeda agama, mendingan langsung nikah, tetap nikah, atau sudahin saja? Waduh, ini kalau nikah beda agama, again, ini cuma beda agamanya doang, apa actually beliefnya, and then practicing apa enggak gitu. Jadi menurut gue, again, ini mesti diomongin dulu, karena misalnya, since most people want to have kids, I don't, but most people want to have kids, let's just assume they want to have kids. Itu nanti gimana? Anak-anaknya mau diajarin ke yang mana? Apakah nanti ada friction ketika akhirnya gue mau ngajarin anak gue untuk agama A, nggak mau agama B aja because agama gue yang paling benar gitu misalnya, nanti jadi masalah. I see. Gitu. Okay, yang penting sebenarnya kalau ngomongin agama ya, nikah beda agama bukan beda agamanya, tapi lebih kepada restu orang tuanya dapat apa enggak. Benar, that's true. Pertanyaan lagi selanjutnya ya, seberapa penting sih seks dalam pernikahan? Menurut gue penting banget. Itu juga sama partner gitu. Ada apa ya? Tapi again, ada some people yang ngerasa sex is not important. For me, it is important, even though we're not going to bunny fuck our way through marriage. Yes. Tapi ada kedekatan intimacy yang memang bisa dibangun dari seks gitu, yang mungkin nggak bisa didapat di partner lainnya. Jadi menurut gue penting, tapi diomongin juga, karena mungkin for you it's important, for your partner it's not. Nanti ngaruhnya ke frequency lagi segala macam, jadi memang perlu diomongin. See, just because you don't do it doesn't mean you cannot talk about it. Jadi I would say that based on your answers, a lot of them rely on communication from both partners ya. Yeah, dan so there are no set rules for anything. Yeah, and unfortunately, one of our big mistakes itu adalah we assume that our partner should already know what we want. Especially if katanya sayang, kok nggak tahu sih kita mau sukanya gimana misalnya. Oke, gue mau tanya lu opini lu nih ya. Gue dari kecil itu, my dad terus bilang ke gue nih, lu hati-hati sama cowok yang suka kasih lu bunga-bunga itu gombal semua. Lu tai kucing gombal semua. Jadi gue kalau dari dulu pas lagi pacaran dikasih bunga itu gue langsung turn off malahan gitu, nggak suka malahan, kayak masa lagi gombal ya gitu loh, menurut lu itu apakah today romance sudah gone atau actually romance is very important? What do you think about this whole thing? Sebenarnya ya, kalau ngomong romance is dead, I don't think so, because gara-gara ada Instagram, nggak jadi mati tuh, karena semua bisa dipamerin di Instagram gitu ya. Oh, thank you so much my boyfriend, oh my husband just sent me this, segala macam. Nah, tapi sebenarnya di luar semua itu ada yang namanya love languages. Kalau memang itu love language mereka untuk shower you with cheesy gifts like flowers, chocolates, bears, whatever, then that's their love language. Tapi kalau misalnya gini kan, I know some men especially kayak ngasih bunga, ngasih yang manis-manis gitu, because they thought it's expected of them. Because kayak society bilang, oh kalau romantis, kalau sayang sama pacar harus kasih bunga, misalnya. Padahal some of us mungkin lebih prefer bunga deposito atau sekalian saham gitu. Jadi daripada kasih bunga mahal, mendingan beliin satu lot aja BBCA gitu.
Gue sih kayak lu sih, gue praktikal juga sebetulnya sih. Iya, tapi again ada some people yang memang they feel loved kalau dikasih bunga, kalau dikasih yang kayak gitu-gitu. So balik lagi ke orangnya masing-masing kalau kayak gini. There's no right or wrong. Tapi again di luar yang gifts ini perlu dilihat juga konsistensinya sama lu gimana. Kalau misalnya dia kasih kalau ya gimana ya, kalau ngomongin kasih bunga, it's money ya. Ya bisa aja dikasih bunga nggak cuma ke lu gitu loh. Tapi dia tadi lu mention a very important thing ya, masalah Instagram ini, kan, social media. Kayaknya memang banyak couple sekarang ya, mereka tuh benar-benar do a lot of things tuh karena for the sake of Instagram, ditunjukin wah apa romantic, bahkan hire professional photographer for this kind of events. Actually menurut lu sendiri pribadi ya, healthy nggak sih actually? Because it seems like a lot of them are just for image, for people to see, to get a lot of likes and follows and stuff like that. Tapi sebetulnya healthy nggak sih for that relationship sendiri? If kalau itu cuma apa ya, if what they're doing is all about putting a facade gitu ya, kalau untuk ya tadi just for the likes, of course it's unhealthy. Tapi kalau memang kenyataannya in reality memang seperti itu juga, and they just want to share like how loved they are, menurut gue nggak apa-apa. Menurut gue gini, soalnya kayak misalnya I like kayak how my boyfriend treats me, and my followers, some of them they appreciate it because mereka tuh jadi ada apa ya, mereka jadi ada harapan lagi kayak, oh there are still good guys out there gitu loh. Dan itu akhirnya apa ya, mancing cerita-cerita lagi dari follower-follower yang lain. Oh, thank you so much ya for reminding me to apa ya, to appreciate the little things of my partner. Ternyata my partner nggak jelek-jelek amat ya, apa kalau soalnya gini, not a lot of things are Instagramable gitu loh. Misalnya kayak kalau suami ganti popok anak, it's their job for sure. No, I mean bikinnya kan berdua gitu loh. Jadi bukan kerjaan kita doang sebenarnya. Tapi itu kan jarang kita masukin di Instagram. Padahal because it's so rare these days, you should be grateful kalau suami turun tangan sendiri gitu, tanpa diminta, tanpa dimaki-maki dulu. Sampai kayak begitu. Tapi gini loh, maksudnya kalau banyak foto-foto Instagram kayaknya nunjukin happy couples, happy beautiful destinations, beautiful couples, it also projects an image, don't you think? Kayaknya wah, ini kalau gue mau punya cowok, kalau gue punya cewek harus tipenya kayak begitu, harus ada settingnya romantis kayak begitu sekali. Padahal actually realitinya belum tentu semua bisa mencapai hal tersebut loh, jujur aja. So makanya apakah I don't know. I'm not judging ya. For people who are posting, that's fine. That's up to them. I don't really care. Tapi saya, for you who's into this field, healthy nggak sih for the other people, for the audience? Kalau for the audience, yang penting tuh bisa filter sendiri, and always remember that we only post the highlights of our lives. Jadi itu perlu diingat gitu. Jangan kita tiba-tiba insecure. Aduh, ini kayaknya disayang banget sama pasangannya. Coba I wish my pasangan lebih begini. Daripada mikirin I wish. Coba have you talked to your partner about what you want, about what makes you feel loved, gitu. Soalnya gini yang perlu diingat juga ya. Like one of my followers ada yang kayak ada yang curhatnya KDRT, Bo. Jadi benar-benar digebukin sampai yang udah di pin down on the ground sama husbandnya. Dia udah kasih foto-foto babak belur segala macem. Tapi gue cek Instagramnya semuanya lovey-dovey, like oh my god I have the best husband in the world, yang kayak gitu. Gue yang kayak oh my god girl, you're lying to yourself. DM sama feed itu beda banget. Jadi jadi perlu diingat juga a lot of them tuh sebenarnya kayak apa ya, gue mau bilang bukan projection ya, apa sih namanya istilahnya apa deh, maksudnya yang you want to show the world that yeah my husband is like this, padahal in reality to make up for the reality yang sebenarnya jauh gitu. I see. Okay, gue ada final question ya. What do you think of guys yang suka bilang sama istri atau ceweknya, lu kegemukan, lu harus kurusin badan. What do you think of those? Is that okay or not? Yang ngomong bentukannya kayak gimana dulu nih? Kalau dia udah kayak Greek god, nggak bisa deh. Soalnya cowok itu nggak ada dia nggak merasa bahwa dia tuh kurus badannya harus six pack. Tapi kalau dia mau ceweknya harus bener kayak lu gitu, tipenya harus bener seksi and kurus gitu loh. Nah, pertanyaan gue, okay nggak sih for guys to ever say that about the weight of the women? Gini. Menurut gue, if you're not a 10, you're not gonna get a 10.
Okay. unless you have Tapi kan money. itu, apa itu kan, tapi kan culture Indonesia nggak bisa kayak begitu. Cowoknya mau gendut, mau jelek, tapi ceweknya harus bagus. Kan gitu culture Indonesia. Makanya akan tergantung duitnya juga. Semua bisa Oke, dibikin, semua bisa dibikin cantik, semua bisa mulus. diatur. Iya, kalau ada Semua bisa duitnya diatur. memang. Iya. Okay, thank you so much for the time. It's very interesting. By the way, tadi banyak question gue nggak bisa jawab semuanya. Apa nggak bisa ask you all of the question because of the time. Tapi gue ada rapid fire question. Jadi usually at the end of my show, I do simple rapid fire question, random question. Just please answer them as soon as possible. You ready? Yeah, sure. Okay. Shoot me. All right. Do you believe in love at first sight? Nope. No. Okay. You don't have to explain, but okay. All right. Do you believe in soulmates? Nope. Okay. Which female figure inspires you the most? Honestly, kayak every time gue ditanya pertanyaan kayak gini, nggak ada. But if I could think of anyone, it's gonna be my mom. Okay. All right. What is your guilty pleasure? Shopping, retail therapy, gimana ya? Okay, that's every woman's guilty pleasure, I guess. All right. Not so guilty, maybe. All right. If you can have a superhero power, what do you want it to be? Oh, leaving my, apa ya, how to leave out of, apa ya, how to walk away from awkward conversations. Okay. All right. And it sounds like it's not an issue that you should have. I feel like you're a very good conversation. So I don't. Enggak Okay. sih, Are you enggak. introvert or extrovert? Can I know if you're intro or extrovert? Definitely extrovert. You are extrovert. Okay. What is your favorite romantic movie? Wait, ito. I don't know if you guys know this, but it's Comet. Comet itu tahun 2014. Comet. Comet. Yeah, Siapa it's a yang- comet. Aduh, siapa ya? Aduh, I don't remember. But ini emang ceritanya agak-agak aneh sih. Dia kayak 11-12 sama The Sunshine of the Spotless Mind itu loh. Ya, mirip-mirip ada Jim Carrey? sci-fi-nya. No. Okay. Yang I mean main- the movie, the type. Yeah. The type of the movie. Yeah. Okay, never heard of that one. Okay. Describe yourself in 3 words. Okay. Reliable. Ini gue kayak ditanyain ini deh. Sebentar gue lagi mikir apa tuh namanya. Resilient, reliable, resourceful. Okay. All right. Nice. Kayak Store? kayak interview kerjaan deh. Nggak lah. Kan tadi kan ada pertanyaan yang fun. Okay. Yeah. What store do you shop the most? Zara. Oh, okay. Okay. Do you prefer morning, noon, or night? Night. Okay. I'm a And night in owl. one word. Okay. In one word. One question. Last question. In one word. Love is Hard. hard. Oh, that's a good one. That's a good one. I'm glad you didn't say love is blind, but that's a good one. Love is hard. You're right. Love is hard. Love is hard. Love is a hard Wait, work. wait, I would say, okay, I'm not. Wait. Love is not hard. Love is hard work. Yeah. Yeah, correct. Thank you for adding. Tapi enggak, tapi Yeah. sebenarnya gini, tadi again, love is hard work, tapi love doesn't have to hurt. Okay. But you also say that we are not prone to not being hurt because of our love. Iya sih, it's a risk we have to take ya, because sometimes ini outcome-nya lebih outweigh. And also, I think there's also some worth to it juga sih menurut gue ya. Right? If you okay, kita kayak itu kayak bikin romantic movie begitu sih. Kadang wah, this is kata-katanya kayak bikin romantic comedies kayak begitu. But anyway, thank you so much. I really appreciate your time here, and thank you for everyone who's watching today. Of course, again, I just want to clarify bahwa Andrea itu heboh-heboh di internet itu bukan cuma buat heboh-heboh soal aja, buat dapat followers. Tetapi I want you guys to know bahwa dia mengerjakan ini itu adalah untuk sexual health awareness di Indonesia. And you guys have to know, sekarang pemerintah di Indonesia benar-benar trying to do a lot of laws yang benar-benar membuat, especially us women itu, kekurangan kita punya rights to our own self, our own body, and our own situation. Jadi kita benar-benar harus raise awareness about this situation. I hope that Andrea will continue to do your good work at that. Yeah, please continue to spread the news about this because we women have to be protected. Not in a negative way, but also in a very positive way through the law to the government as well. Yeah, yeah.
Thank you so much, Dad. for your Thank time, you for guys. being here today, Thank you and guys I'll for be in touch. watching. I'll be in touch with you soon about other things. Okay, Yay. guys. Have a Please good day, stay guys. safe and be healthy. Ya, jaga tubuh, jaga diri semuanya ya, and stay in love. Keep being positive about love. Okay. Bye, guys. See you next time. See you next week. Bye. See you.